Okay, finish up watching as soon as possible. Prepare the following accounts in the books of the company: machinery account for the years ending and machinery disposal account. Asset account, asset disposal account open பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க. So whenever the asset is sold through asset disposal, the asset supposed to be saleable is transferable from the assets account to asset disposal. அதுக்கப்புறம் சேல்லாம் அங்கே தான் ரூட்டட் த்ரூ ஆகும், அங்கே தான் முடிக்க போகிறோம். ரைட், let's see. A firm purchased second-hand machinery on 1st January 2019 for 3 lakhs, subsequent to which 60,000 and 40,000 were spent on its repairs and installation respectively. Second-hand machinery வாங்கி ரிப்பேர்லாம் பண்ணி ஃபஸ்ட் டைம் ரெடி ஆகிறதுக்கு என்னென்ன செலவு பண்ணுறீங்களோ, இன்க்ளூடிங் த ஃபஸ்ட் டைம் ரிப்பேர், also be considered as cost of the assets. So hereafter the cost of the assets being 4 lakhs. On 1st July 2020, இப்போ year endங்கிறது depreciation was provided on machinery at the rate of 10% on original cost. SLM மெத்தடில் போடணும். So 10% SLM method will be followed. And 31st December will be the year end. Year end. So machinery account. So on 1st January 19 அன்னைக்கு to bank, the amount paid for purchasing the asset being 4 lakhs. 2019 end வரைக்கும் எதுவுமே நடக்கல. அண்டு நெக்ஸ்ட் இயரில் தான் another machine was purchased for 260. ஸோ அடுத்த வருஷம் இன்னொரு அசெட் வாங்குறாங்க. இது ரெண்டாவது வருஷம். அதுக்கு அடுத்த வருஷம் 1st July 21, the first machinery having become outdated was auctioned for 3 lakhs 20. And then the same date another machine also be purchased for this date. On 1st July 2022, second machine was also sold off and it fetched 2 lakhs 30. So 21, இது வந்து second year, இது third year, இது fourth year. 4 வருஷத்துக்கு அக்கௌண்ட் பண்ணணும். So first year end 31st December 19 by depreciation at the rate of 10%, 40,000. Balance carried on here being 3 lakhs 60, 4 lakhs. Next year 11/20 அன்னைக்கு to balance brought down 360. In that year 2020 1st July அன்னைக்கு one more asset purchased to bank. The value paid for purchasing the second asset being 2 lakhs 60. On the year end, at the time of year end, by depreciation. For this asset, you have to calculate for full year 36,000. For the asset from 1st July to 31st December half year, so 13,000 I think, right? So the overall depreciation in this case being 49,000. Yeah, okay, SLM method. So we follow SLM method. As we follow SLM method here, the original value being 4 lakhs, on that 10%, 40,000 will be the depreciation. So 53,000 will be the depreciation here. On the date, the balance 6 lakhs 20, 6 lakhs 20, and balance being 5 lakhs 67,000. 11/21 வரும்போது to balance 5 lakhs 67,000. 5 lakhs 67,000. In this year
1st July அன்னைக்கு first machine become outdated and auctioned for 320. On the same date another machine was also purchased. So 1st July அன்னைக்கு இன்னொரு asset வாங்குறாங்க 1st July 21 அன்னைக்கு to bank. The new asset purchased here being 350. ஏதாவது அசெட்ஸ் விற்றீங்கன்னா 250. ஓகே, ஏதாவது அசெட்ஸ் விற்றீங்கன்னா 3 விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கணும். டெப்ரிசியேஷன் ஃபார் த இயர் டு த டேட் ஆஃப் சேல் வரைக்கும், அப்புறமேட்டு டபிள்யூடிவி என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதோட சேல் ப்ரைஸை கம்பேர் பண்ணி ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ்ன்னு நம்ம சொல்லணும். ஒரிஜினல் வேல்யூ ஆஃப் தி அசெட் பீயிங் 4 lakhs. Depreciation for the year 2019 and 20, அங்கே ஒரு 40, இங்கே ஒரு 40, 80 rupees போயிடுச்சு, 320. And depreciation in the year 2021. 2021 விற்கிற டேட் வரைக்கும் 6 months. அப்படின்னா 4 lakhsக்கு 10% 40, பட் ஹாஃப் இயர் அப்படிங்கும்போது 20. பேலன்ஸ் வந்து 3 lakhs. Sale consideration being 320, sold for 3 lakhs 20. More than its worth, then it is profit. Then it is called profit. Is the WDV. So you have to open parallelly asset disposal account also. Asset disposal account. Asset disposal. If you are opening asset disposal and sale routed through asset disposal சொன்னால் எந்த assets விற்கிறோமோ அந்த மெஷினரி அக்கௌண்ட்லேருந்து asset disposal account நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும், ஆர் மெஷினரி டிஸ்போசல் அக்கௌண்ட் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும். 1/7/21 அன்னைக்கு பை டெப்ரிசியேஷன் அந்த டேட் வரைக்கும் this 20,000 will be posted, and the WD value of the asset is now transferred to asset disposal account. The WD value here being 3 lakhs. So இங்கே வரும்போது on 1/7/21 to machinery account 3 lakhs. On the same date 1/7/21 by bank, this one sold for 3 lakhs 20. You get 20,000 rupees more than its worth. As you are getting 20,000 rupees more than its worth, so what about profit on sale, profit on disposal? Clear? On the year end 31st December 21 அன்னைக்கு you have to calculate the depreciation for the remaining assets. We have this asset as well as this asset. For this asset, one full year depreciation 26,000. For this asset, since the date to year end, half year is there, no, so 12,500 will be the depreciation. Okay, 38,500 will be the final value. 38,500. Clear? இதில் வந்துருச்சு asset disposal. Then from there it may be transferred to the P&L account. And the WD வேல்யூக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு profit and loss identified only in asset disposal account. Now on telling this, $8,17,000, 8,17,000, and then balancing figure in this case being $4,58,500. Then 1/1/22 அன்னைக்கு to balance brought down 4,58,500. Clear? In the last year 1st July the second machinery was also sold for 230. Second machinery, original value of the second machine being 230. Depreciation for the 2 years, அதாவது 2020 and 21 20 and 21 இந்த வருஷம் ஒரு 13,000
அதுக்கு அடுத்த வருஷம் ஒரு 26,000 related to the newly purchased, that second asset purchased the second time, 39,000 will be subtracted. Now 1,91,000 is the value. And depreciation for the year in which the sale is happened, 2022, and there was a half year, 260, yeah. Okay, 260, 39 portion, 2,21,000. இந்த வருஷம் அரையாண்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 13,000 is the depreciation. After subtracting this, 2,08,000 and sold for 230. Sale price being 2,30,000 given here. So you actually get almost 22,000 profit. So இப்போ இதில் எப்படி நான் ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறேன்? In the time of sale, 1/7/22 அன்னைக்கு by depreciation for that assets up to the date of sale, in that concerned year being 13,000, and the WD value of the asset is transferred to disposal of assets account, asset disposal account, 2,08,000. So here 1/7/22 அன்னைக்கு to machinery account, 2,08,000. Sale consideration being on the same date, 230. Then you gained 22,000 rupees transferable to the profit and loss account, 2,30,000. So profit on sale, profit on disposal. And for the year end, 31st December 22 அன்னைக்கு by depreciation for the remaining assets. Currently we have only asset purchased in the third time, 1st July 21. In the 2,50,000 10% போட்ட 25,000. Now finish up telling this. 4,58,500, 4,58,500, and balance being 2,12,500. Is that clear? Online students, come and text me. Now let's move on to the illustration number 10. Beforehand, try to understand this concept. Change in the method of depreciation. அதாவது நீங்கள் எஸ்எல்எம் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பீங்க, சடனாக எஸ்எல்எம்லேருந்து டபிள்யூடிவி மெத்தட் சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க. அது பேர் சேஞ்ச் இன் மெத்தட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன். ஒன் மெத்தட் டு த அதர் மெத்தட். அந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணலாமா பண்ணிக்கலாம், ப்ரொவைடட் இஃப் இட் இஸ் ரெக்வைர்ட் ஃபார் த லீகல் பர்பஸ் ஆர் அக்கார்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் ரெக்வஸ்ட். ஸோ இந்த ரெண்டு ரீசனுக்காக நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அல்லது ஈவன்
seems to be better presentation சொன்னாலும் கேட்கலாம், காமிக்கலாம் அந்த மாதிரி. Cost of the machine, residual value, useful life given here. The company charges depreciation on straight line method for the first 2 years and thereafter decided to adapt return down value method by charging depreciation at the rate of 25% calculated based on useful life. You are required to calculate depreciation for the third year சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்போ ஒரிஜினல் வேல்யூ 10,50,000 rupees. முதல் 2 ஆண்டு டெப்ரிசியேஷன் வந்து என்ன மெத்தடில் போட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா எஸ்எல்எம் மெத்தட். ஸோ 10.5 lakhs minus 0.5 lakhs divided by 10 years. 10 years. So annual depreciation in this case being 1 lakh. So I can subtract 1 lakh here. So then 9 lakhs 50 WDV by the end of first year. Minus depreciation for the second year. Also we follow only SLM method. 1 lakh. Now the value being 8 lakhs 50,000. WDV second year. And now you have to calculate the depreciation for the third year under WDV method of depreciation. WDV method of depreciation. இந்த டேட்லேருந்து நீங்கள் WDV மெத்தட் அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும்னு சொன்னால் அது பேர் ப்ராஸ்பெக்டிவ்னு சொல்லுவாங்க. எந்த டேட்டில் சேஞ்ச் பண்ணுறாங்களோ அந்த டேட்லேருந்து அப்படியே கேரி ஆன் பண்ணுவாங்க. ரிட்ராஸ்பெக்டிவ்னா பழசுலேருந்தே சேஞ்ச் பண்ண சொல்லுவாங்க. இந்த டேட்லேருந்தே எஸ்எல்எம் பதிலாக WDV இருந்தால் என்ன வேல்யூ இருக்குமோ அந்த வேல்யூ போட சொல்லுவாங்க. அது retrospective. So we have retrospective as well as prospective. Currently we follow predominantly prospective. இன்னைக்கு மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணால் போதும். இப்போ 8,50,000க்கு 25% WDV மெத்தடில் calculate பண்ணி ஆகணும். So 2,12,500. Now WDV by the end of third year being 6,37,500. Clear? So this is called prospective method of changing. ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்குறாங்க, அதே நம்ம பார்த்தாச்சு. Now let's move on to the next one. Illustration number 10. Mrs. Ansul and Co. commenced business on 1st January 2017 when they purchased plant and machinery for rupees 7 lakhs. Business start பண்ண அன்னைக்கு 7 லட்சம் ரூபாய் வாங்கியிருக்கிறாங்க. They adapted a policy of charging depreciation at the rate of 15% per annum on diminishing balances basis. And over the years, their purchases of plant have been, okay, over the years. இதெல்லாம் purchases பண்ணியிருக்கிறாங்க. On 1/1/21, it was decided to change the method and rate of depreciation on straight line basis. So 15% வந்து WDV மெத்தடில் இருந்திருக்கு. இந்த டேட்லேருந்து அவங்க என்ன மெத்தட் மாற்றிடுறாங்க? எஸ்எல்எம் மெத்தடில் மாற்றிடுறாங்க. On this date, the remaining useful life was assessed as 6 years for all the assets purchased before 1/1/2021. So remaining useful life was assessed as 6 years for all the assets purchased before 1/1/2021. 1/1/2021க்கு முன்னாடி வாங்கின எல்லா அசெட்ஸுக்கும் லைஃப் வந்து 6 years தான் இருக்குன்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம். வித் நோ ஸ்கிராப் வேல்யூ அண்ட் 10 years for the assets purchased on this date. ஸோ இதுக்கு ரிமைனிங் லைஃப் 6 years. இங்கே ஒரு அசெட் இருக்குது, அதுக்கும் ரிமைனிங் லைஃப் 6 years. 1/1/2021 வாங்கியிருந்தால் இதோடைய லைஃப் வந்து 10 years. அப்போ WDV value as on the date of shifting from WDV to SLM method minus scrap value divided by life போடணும். இந்த லைஃப் வந்து 6 ரெண்டு இதுக்கு ஒரு இதுக்கு மட்டும் 10 போட்டுக்கணும். Calculate the difference in depreciation to be adjusted in the profit plant and equipment account for the year ending 31st December 2021. Right. Now let's see. 3 அசெட்ஸுக்கும் தனித்தனியாக நம்ம போட்டுடலாம்.
So we have been given 3 assets. இது லேட்டஸ்ட் அசெட், அதனால் இதில் ஒன்றும் பெருசாக இம்பேக்ட் இருக்காது. மிச்சம் 2 அசெட்டில் தான் இம்பேக்ட் இருக்கும். அதோட WDV நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன். ஓகே, ஒரிஜினல் வேல்யூ பீயிங் 1st January 2017 7 lakhs. Okay, minus depreciation in 2017 15% போட்டால் எவ்வளோ வருது? 1,05,000. 5,95,000 will be the WDV value on 31/12/17. I assume that the year ends on 31st December every year. For depreciation for year 2018, as we follow the WDV method at the rate of 15% on this 595, 15% being 89,250. 89,250. Am I right? Then WDV as on 31st December 18, 5 lakhs 5,750. Then you have to calculate the depreciation for the year 2019. 5 lakhs 5,750 ki 15% போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? Yeah, 75,863. Then WDV on 31/12/19 4 lakhs 29,887. Now depreciation for 2020 last year. Okay, இதுக்கு இன்னொரு வருஷம், இந்த வருஷம் தவிர இன்னொரு வருஷம். ஸோ இதுக்கு வேல்யூ 64,483. WDV on 31/12/20 3,65,404 minus depreciation for the year 2021 60,900 and WDV for the year 31/12/21. Okay, sorry, இது 20, இது 20. என்ன பண்ண, இது 19, 18 வருஷம் போயிடுச்சு, 19 போச்சு, 20 போச்சு. எந்த வருஷத்துல சேஞ்ச் பண்ண போறாங்க? ஓகே, அப்போ இன்னொரு வருஷம் நம்ம போடணும். இது வந்து ஓகே, இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு பிறகே மாறிடுது, இதுக்கு பிறகே மாறிடுது. அதுக்கு அடுத்த நாள்லேருந்து அவங்க ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் சேஞ்ச் பண்ணிடுறாங்க. பட் இது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் டெப்ரிசியேஷன். சே சப்போஸ் யூ கேன் கால்குலேட் ஃபார் த செகண்ட் அசெட் ஆல்சோ 11/18 அன்னைக்கு, அதாவது இந்த டேட்டில் 1.5 லட்சத்துக்கு வாங்கியிருக்கிறாங்க. இதுக்கும் அதே மாதிரி 15% போட்டிங்கன்னா 22,500. தென் 1,27,500. இதுக்கு 15% போட்டிங்கன்னா 19,125. பேலன்ஸ் பீயிங் 1,08,375. இதுக்கு 15% போட்டிங்கன்னா 16,119. Then this value being 92,119. Finally 15,353. 16,256 வருது. ஓகே, 16,256. Okay, good. So 92,119 and 15,353. Finally, the balance being 76,766. This is all about year 2021. Year 2021. WDV on 31/12/21 3,04,500.
504. ஆனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த டேட்லேருந்து எஸ்எல்எம் கிடையாது, இனிமேல் சரி டபிள்யூடிவி கிடையாது, எஸ்எல்எம் மெத்தடில் போட சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, அப்போ இந்த டேட்டில் இருக்கக்கூடிய டபிள்யூடி வேல்யூ எவ்வளோ ரெண்டுக்கும் சேர்த்து டோட்டல் சொல்லுங்கள். சார் அவங்க டேட்ல இப்போ போட்டிருக்கிறது வந்து டபிள்யூடிவி வருது. ஆமாம், வரல. இது ஃபர்ஸ்ட் அசெட்டுக்கும் வரல, செகண்ட் அசெட்டுக்கும். ஓகே, அப்போ இதுக்கு மாற்றிடுங்க. இங்கேருந்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? we have to move on which method? SLM method. SLM method. அப்போ SLM method வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் அசெட்டுக்கு 3,65,404. ஓகே, assuming no scrap value, remaining life being 6 years. 6 ஆல் டிவைட் பண்ணுங்க. I think you'll get 60,900. செகண்ட் அசெட்ஸ் அதே மாதிரி 92,119, இதுக்கும் ரிமைனிங் லைஃப் 6 இயர்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். 15,353. am I right? தேர்ட் அசெட்ஸ் நம்ம இப்போ தான் வாங்கியிருக்கிறோம் 2 lakhs, அதுக்கு மட்டும் ரிமைனிங் லைஃப் வந்து 10 இயர்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், 20,000 rupees. ரைட், now I'm going to prepare the assets account. asset account. இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம ஃபாலோ பண்ண மெத்தட் WDV மெத்தட், இதுக்கப்புறம் SLM மெத்தட். ஸோ யுவர் asset, ப்ராப்பர்ட்டி, பிளான்ட் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் account to balance brought down as on the year beginning 1/1/2021. இயர் பிகினிங் எவ்வளோ இருக்கு? சொல்லுங்க. 4,57,523 நினைக்கிறேன். am I right? 4,57,523. அதே டேட்டில் புதுசாக ஒரு அசெட் வாங்கியிருக்கிறாங்க, அதோட வேல்யூ 2 lakhs. in that year end 31st December 2021 by depreciation, அந்த depreciation நம்ம ஏற்கனவே calculate பண்ணியிருக்கிறோம். the total of the 3 being 96,253. this amount is going to be debited to the P&L account. Then balance carried on. 6,57,523. 6,57,523. 5,61,270. balance brought down 5,61,270. is that clear? Hope now you'll be able to understand the change of method of depreciation also. Prospective effect. Clear? If it is clear, text me so that we'll move on to the next illustration, illustration number 11. Make it faster.
online. I don't get any message from your side. Make it faster. Pavitra, Ritika, Theodore, Sakti Rajan. Make it faster. Make it faster. Is it audible? Yeah. Illustration number 11. A machine costing 6 lakhs is depreciated on straight line basis, assuming 10 years working life and nil residual value for 3 years. Okay, estimate the remaining useful life after third year was reassessed at 5 years. See, depreciation எவ்வளோ? Original value minus scrap value divided by life. Original value scrap as 6 lakhs, scrap value 0, life 10 years, 60,000 will be the depreciation per year. So original value being 6 lakhs. You have to calculate the depreciation for the year 1, 2 and 3 for 3 years. Yearly depreciation 16 சொன்னால் 3 yearsக்கு 1,80,000 will be the depreciation. Now the WDV here being 4,20,000. Actually 10 வருஷம் தான் remaining life. 10 வருஷத்தில் 3 போச்சுன்னா இன்னும் 7 வருஷம் இருக்கணும். ஆனால் இன்னைக்கு லைஃப் எவ்வளோ இருக்குன்னு செக் பண்ணாக்கா the estimated remaining useful life after third year was reassessed at 5 years only. இனிமேல் 7 இல்லை 5 தான் இருக்கு. என்ன சார் 7 வருஷம் சொன்னீங்களே இன்னும்? ஆமாம் சார், கண்ணாமண்ணு ரஃப் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க, அதனால் ரொம்ப டேமேஜ் ஆச்சு, இனிமேல் 5 years மேலே வராது. Then what could be the depreciation in the 4th year? Hereafter recalculate this one. So depreciation is equal to WDV value as on the date minus scrap value divided by remaining life will be taken. Remaining life. Today the WDV being 4,20,000, scrap value being 0 and remaining life is only 507. அப்படின்னா என்னாச்சு? 84,000 will be the depreciation for the 4th year. Is that clear? அது மாதிரி நமக்கு மெத்தட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் சேஞ்ச் பண்ணலாம். லைஃப் எஸ்டிமேஷன் தான் அது சேஞ்ச் ஆகலாம். ஸ்கிராப்பும் எஸ்டிமேஷன் தான் அதுவும் சேஞ்ச் ஆகும். என்னென்ன சேஞ்ச் ஆகுதோ அந்தந்த வருஷம் நம்ம அதை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ரீகால்குலேட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. கிளியர்? Yeah, we'll move on to the next illustration. So here I'm going to deal with the revaluation of property, plant and equipment. Revaluation of property, plant, equipment எப்படி பண்ணுறோம், அதை எப்படி அக்கௌண்ட்டில் கொண்டு வர போகிறோம். ஸோ என்டையர் லெக்சர் இஸ் கிவன். அசெட்ஸை நீங்கள் ரீவேல்யூ பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன நடக்கலாம் அப்படி சொன்னாக்க, either the asset value may increase or decrease.
in the very first time. Asset value may be increased or decreased. Increase ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க ரீவேல்யூஷன் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் பண்ணிடணும். டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் பண்ணிக்கணும். அதாவது லாஸ் இருந்தால் immediately recognized by debiting to the P&L account. In case of profit, it can be postponed to recognize. Immediately it cannot be recognized. அதனால் revaluation reserve account போட்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் போட்டுப்போம். Clear? Hope you'll be now able to understand this. ஆனால் இதுவே செகண்ட் டைம் ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் திரும்ப ஒரு ரீவேல்யூவேஷன் பண்ணுறோம். சப்சிக்வெண்ட்லி செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஆன்வர்ட்ஸ். அப்படி வரும்போது நமக்கு என்ன நடக்கலாம்? ஓகே, சப்சிக்வெண்ட் டயத்தில் வரும்போது என்ன ஆயிடலாம்? எகெயின் நமக்கு ப்ராஃபிட் வரலாம் அல்லது லாஸ் வரலாம். ப்ராஃபிட் வந்தால் எகெயின் இட் ஷுட் பி கிரெடிட்டட் டு த ரீவேல்யூஷன் ரிசர்வ் கிரெடிட் அக்கௌண்ட். லாஸ் ஆச்சுன்னா ரீவேல்யூவேஷன் ரிசர்வ் எவ்வளோ இருக்கோ அது வரைக்கும் நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம். முதல் லாபம் வந்து நெக்ஸ்ட் லாஸ் வந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் வந்த லாஸை ரீவேல்யூஷன் ரிசர்வில் போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், டெபிட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கும் தாண்டி அதாவது ரீவேல்யூஷன் ரிசர்வ் பேலன்ஸ் குறைஞ்சி போச்சுன்னா then you can simply debit to P&L account. Okay, in case of decrease. அதே லாஸ்ட் இயரில் கம்மி ஆயிடுச்சுன்னு நான் P&L account டெபிட் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ திரும்பவும் கம்மியாச்சுன்னா P&L account டெபிட் தான். ஆனால் இப்போ அதிகமாயிடுச்சு சார், என்ன பண்ணலாம்? If it increases in the current year, what happens? இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா அதை யூஸ்வலாக ரீவேல்யூஷன் ரிசர்வில் போடணும் இல்லையா? ஆனால் இதுக்காக நம்ம ஏற்கனவே என்ன போட்டிருக்கிறோம்? P&L account டெபிட் பண்ணியிருக்கிறோம்ல, அந்த எக்ஸ்டென்ட் வரைக்கும் P&L அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் கிரெடிட் பண்ணிக்கலாம். டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆல்ரெடி அவைலபிள் இன் டெபிட். அதுக்கு மேலே வந்துச்சுன்னா செகண்டு, தென் இட் வில் பி நேம்ட் அஸ் ரீவேல்யூஷன் ரிசர்வ் கிரெடிட். ஓகே, ஸோ இதான் இதோடைய சிம்பிள் ப்ராசஸ். யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். சி, in case of increase, credited directly to owner's interest under the revaluation surplus. First time. Exceptions. When it is subsequently increase, அதாவது initially decrease பண்ணப்பட்டு next increase பண்ணியிருந்தால், ஓகே, decrease ஆயிட்டு போன வருஷம் decrease ஆயிட்டு இப்போ increase ஆயிருக்கு. இது இந்த கேஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். போன வருஷம் decrease, இந்த வருஷம் increase வந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? ஃபஸ்ட்டு recognized in the statement of profit and loss to the extent that it reverses a revaluation decrease. இது வரைக்கும் எவ்வளோ லாஸ்ட் டைம் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு P&L account டெபிட் பண்ணியிருக்கிறீங்களோ அது வரைக்கும் P&L account கிரெடிட் பண்ணிவிடுங்க. thereafter you can transfer that to the revaluation reserve account. Okay, clear? That's a logic. ஓகே, அதுவே டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ஃபஸ்ட் டைம் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நேரடியாக P&L account டெபிட் பண்ணிவிடுங்க. ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் லாஸ் SOPல டெபிட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் எக்ஸப்ஷன், சப்சிக்வெண்ட்லி டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சு, அதாவது இதுக்கு முன்னாடி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் டிக்ரீஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா, இதுக்கு முன்னாடி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும்போது எதில் உட்காந்துருக்கும் அந்த அமௌண்ட்டு? ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ் இருக்கும். அந்த ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ் தீர்ற வரைக்கும் இந்த டிக்ரீஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கு மேலே இருந்தால் SOPல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். பேலன்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங் இந்த ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா P&L account டெபிட் பண்ணிக்கலாம். So entire chart is given here as a small bullet points like. Let's try to solve the illustration number 12. I think it is related to that one. Let's try to solve this one now. A machine of cost 12 lakhs is depreciated under straight line method, assuming 10 years working life and zero residual value for 3 years. So original value 12 lakhs minus depreciation for the year 1, year 2, year 3, 12 lakhs minus scrap value 0, life being 10, அப்படின்னா 1.2 lakhs will be the depreciation, and for 3 years 3.6 lakhs will be depreciated from here.
and WDV by the end of third year being 8 lakhs 40. At the end of third year, the machine was revalued upward by 60. Revaluation பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்போ revaluation பண்ணியிருந்தால் அதிகமாச்சு அப்படி சொன்னாங்க. ப்ராஃபிட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதில் பண்ணோம், revaluation reserve அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ ஆட் revaluation profit. So revaluation reserve அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் பண்ணிடணும். The value being 60. Now the value being 9 lakhs. Minus depreciation for the fourth year. At the end of third year, the machine was revalued upward by 16. சொன்னால் 840ங்கிறது இப்போ நமக்கு 9ஆக மாறி போச்சு. Thereafter, the remaining useful life was reassessed at 9 years. 10 வருஷத்தில் 3 வருஷம் போச்சுன்னா மிச்சம் 7 வருஷம் தானே இருக்கணும். ஆனால் reassess பண்ணும்போது 9 yearsன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. Then the depreciation is equal to the WDV by the time minus scrap value divided by revised life will be the denominator value. So 9 lakhs minus 0 divided by 9 years. So 1 lakh. So depreciation for the fourth year being 1 lakh. So hereafter the WDV value by the end of fourth year being 8 lakhs. Clear? So revaluation name and change in estimates of safe in the illustration la nama paathachu. Clear? Text me. Make it faster. So next is all about intangible assets. Intangible assets வந்து having no tangible form like patent, trademark, copyright, even streaming rights of movie or TV in Amazon Prime and Sony Hotstar, like broadcasting rights, landing rights in case of airport, flight வந்து லேண்ட் பண்ணோன்னா அந்த ரைட்ஸ் வாங்கி வச்சுருந்தா லேண்ட் பண்ண முடியும். அண்டு மோஷன் பிக்சர் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கான ரைட், இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர், குட்வில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கணும், தானாக உருவானதை நம்ம கணக்கில் காமிக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ். ஓகே. ஈவன் மெயின்டைனிங் த கஸ்டமர் டேட்டா ஆல்சோ பீயிங் கன்சிடர் as your intangible assets. ஓகே. இந்த காண்டாக்ட் நம்பர், இமெயில், இப்போ நீங்கள் இப்போல்லாம் ஏதாவது குட்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா இமீடியட்டாக ஃபோன் நம்பர் கொடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு விளம்பரம் வர ஆரம்பிச்சிடும். அதை அவங்க சேல் பண்ணுவாங்க. தட்ஸ் ஆல்சோ தேர் ஓன் அசெட், இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ். அண்ட் லோன்ஸ் அண்ட் வெஸ்ட் சைடெல்லாம் இது பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ். ஸோ இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குது, அந்த வேல்யூ நமக்கு குறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த குறைஞ்சதுன்னா அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது? தட் இஸ் கால் அமோர்டைசேஷன். அமோர்டைசேஷன் இஸ் ஆல்சோ depreciation like, but the term amortization is used for intangible assets. Let's now try to solve the illustration number 13. All the calculations are similar provided inge depreciation badala amortization. Of course you can use that same term amortization, so depreciation here also. Clear? Show the patent account and amortization account. அதாவது patent account depreciation account open பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்த சம போட போகிறோம். depreciation account is nothing but amortization account here. See here, patent account,
and amortization account. Kumar R&D company registered a patent. The patent meets the criteria of an intangible assets. On 1st July 2021, year ends on 31st December. Okay. But 1st July 2021 developed at a cost of 28 lakhs and spent 2 lakhs towards legal fee. Legal fees எல்லாமே அதோட சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னா intangible assets உடைய value வந்து 30 lakhs. The patent is granted for a period of 10 years ன்னு சொன்னால் it can be amortized over 10 years period. Year on year 3 lakhs will be amortized. So we'll now start with the preparation. So you have to prepare for 21 and 22. So 1.5 வருஷத்துக்கு போட வேண்டியதாக இருக்குது. Let's see. Patent வாங்கும்போது என்னைக்கு வாங்கியிருக்கிறாங்க? 1st July 21 அன்னைக்கு to bank. The value being 30 lakhs. That year end 31st December 21 அன்னைக்கு by amortization. Depreciation அப்படிங்கிற term வந்து amortization. வருஷத்துக்கு 3 lakhs ன்னு சொன்னால் half year only we have used here, so 1.5 lakhs. This will be transferable to the amortization account here. 1/1/31/12/21 அன்னைக்கு to patent. The value being 1,50,000, and by year end this will be transferable to a P&L account. By P&L account. SOPL, statement of profit and loss account. Order. On turning this patent account, you get the balance. The balance in this case being 28,50,000. Balance carried on. 1/1/22 அன்னைக்கு to balance 28,50,000. For the next year 31st December 22 அன்னைக்கு by amortization. Straight line method மாதிரி தான் போடுறோம் இதில். Okay. 3 lakhs. For this entire year it is 3 lakhs. Now on tearing this 28.5 lakhs. 28.5 lakhs. 25,50,000. Balance carried on. So here on the date 31st December 22 அன்னைக்கு to patent 3 lakhs, and that the value will be now transferable to the balance sheet. 31st December 22 by P&L account. Clear? If it is clear, text me. We'll move on to the next illustration. Oh. Illustration number 14. Prime streaming company acquired the streaming rights of a movie for 18 lakhs, with the contracted duration of the streaming period being 10 years. At the beginning of 4th year, based on the decline in viewership, Prime streaming company decided to stream the movie only for next 5 years. So original value being 18 lakhs. So இதோடைய amortization value வந்து எவ்வளோ per year? Amortization value is equal to original value minus scrap value divided by life. 18 lakhs minus scrap value 0, life being 10 years, அப்படின்னு சொன்னாக்க 1.8 lakhs. For how many years now I had to amortize? Into 3 years. So they have calculated this up to 3 years. At the beginning of 4th year தான் ரிவைஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ 3 வருஷம் வரைக்கும் முதல் calculate பண்ணுங்க. எவ்வளோ வருது? 5.6 lakhs, 5.4 lakhs. Then your WDV
by the end of third year being 12.6 lakhs minus amortization, okay, for the year 4. Fourth year எவ்வளோ 12.6 lakhs தான். ஆனால் லைஃப் வந்து 10ல் 3 போக பேலன்ஸ் 7 இருக்கணும். ஆனால் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, லைஃப் வந்து அவ்வளோ வராது, சரியாக பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க, அதனால் நமக்கு வருமானம் இல்லை, அதாவது 5 இயர்ஸாக மாற்றிக்கிறேன்றார். அப்போ 12.6 by 5 போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 2,52,000 will be the amortization value by the end of 4th year. Clear? With that, all the illustrations over. Now we'll start with test your knowledge. Almost 20 true or false and 17 MCQ questions. Practical questions ஒரு 6 இருக்கு. We try to finish off the maximum number of sums in this class. கிளியராக இருக்குது, புரியுதுன்னா சொன்னால் டக்கு டக்குன்னு ஆன்லைனில் இருக்கிறவங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஸ்பீடாக இதை முடிச்சிடலாம் இன்னைக்கு. rather than taking the rest in the next class, we'll try to finish up by today itself, right? So புரியுதுன்னா டக்குன்னு ஆன்சர் போட்டுருங்க. கிளியராக டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கப்பா. Yes. We'll start with test your knowledge. ஆன்சர் ட்ரை பண்ணுங்க. ஆன்லைனில் இருக்கிறவங்க ஆன்சர் போடலாம். இன்க்ரீஸ் இன் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் பீயிங் சார்ஜ் அப்படின்றாங்க. ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸா? ஃபால்ஸ். அது எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆஃப் த மார்க்கெட் வேல்யூ தானே டெப்ரிசியேஷன். இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அது அப்ரிசியேஷன். லேண்ட் வந்து எப்போதுமே அப்ரிசியேஷன். அதனால் லேண்டுக்கு நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிக்க மாட்டோம், டெப்ரிசியேஷன் போட மாட்டோம். Depreciation is a cash expenditure like other normal expenses அப்படின்றாங்க. ஃபால்ஸ். டிப்ரிசியேஷனில் கையிலேருந்து பணம் போகலை, உங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கக்கூடிய அசெட்ஸ் வேல்யூ தான் குறைக்கிறீங்க, ஆனால் பணம் உங்ககிட்ட தான் இருக்குது. ஸோ இது வந்து நான் கேஷ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறது கரெக்ட். காஸ்ட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் எக்யூப்மெண்ட் இன்க்ளூட்ஸ் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸு. ரீஃபண்டபிள் டேக்ஸஸ் சேர்க்கக்கூடாது, அது திரும்ப வந்துடும் இல்லையா, அதனால் சேராது. import duties after deducting any discount or rebate. Discount and rebate discount பண்ணிக்கலாம், லெஸ் பண்ணிக்கலாம். refundable tax சேரக்கூடாது, அதனால் இது ஃபால்ஸ். cost of fixed asset should also include cost of opening a new facility such as inauguration cost. inauguration cost நீங்கள் விளம்பரம் தான் பண்ணுறீங்க, அதுக்கும் உங்களுடைய ப்ராடக்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை, அதனால் இது இன்க்ளூட் ஆகக்கூடாது. ஸோ இதுவும் ஃபால்ஸ். 5th, depreciation is charged with a constant amount under straight line method and charged with a constant percentage under diminishing balance method அப்படின்றாங்க. 5th one true. straight line methodல constant amount, வருஷம் நீங்கள் எவ்வளோ டெபிட் பண்ணுறீங்களோ அந்த நம்பர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் WDV மெத்தடில் வருஷம் மாறும், ஆனால் ரேட் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். 25% diminishing balance மெத்தடில் டெப்ரிசியேஷன் பண்ண போகிறோம்னா அந்த 25% கான்ஸ்டன்ட். 6th, in case an item of property plant equipment is revalued, whole class of assets to which that assets being revalued belong should be revalued. இது ட்ரூ தான், இதை நான் சொல்லலை, இருந்தாலும் சொல்கிறேன். என்கிட்ட பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி பல வெரைட்டி இருக்குது. பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி இப்போ சிங்கர் அகாடமியில் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரியில் டிவி எல்லாம் இருக்குது, ஏசி இருக்குது, அண்ட் சம் அதர் எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ் இருக்குது, அதர் தென் திஸ் டேபு லேப்டாப் எல்லாம். நான் இப்போ ஒரு டிவியை ரீவேல்யூ பண்ணுறேன்னா எங்ககிட்ட இருக்கிற எல்லா டிவியும் அதே ரேட்டில் ரீவேல்யூ பண்ணியிருக்கலாம். இது ஒரு குரூப். நான் பாட்டுக்கு ஒரு டிவி ஒரு ஏசி அப்படின்னு வேல்யூ பண்ணலாமான்னு அப்படி பண்ணக்கூடாது. எப்போதுமே ரீவேல்யூவேஷன் பண்ணும்போது அந்த குரூப்பில் இருக்கிற எல்லா அசெட்ஸையும் அதே நாளில் ரீவேல்யூ பண்ணி முடிச்சாகும். ஸோ த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ. 6th one. 7th, in case the carrying amount of an asset is decreased due to revaluation, ஸோ லாஸ் ஆகுது இல்லையா, such decrease should always be recognized in profit and loss account அப்படின்றாங்க. டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி வேர் கோஸ், இஃப் தெர் இஸ் எனி ரீவேல்யூவேஷன் கிரெடிட் பேலன்ஸ் யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபர்ஸ்ட். அது இல்லைன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதனால் இது ஃபால்ஸ். அதாவது ரீவேல்யூஷன் ரிசர்வ் இருந்தால் அதில் தான் முதல் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். அப்படி இல்லை அப்படி சொன்னாங்கன்னா பிஎன்எல்குள்ளே டெபிட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, இஃப் யூ ஹேவ் த ரீவேல்யூஷன் கிரெடிட் பேலன்ஸ். டேபிள் போட்டிருக்கிறோம் இல்லையா. ஓகே, லாஸ் ஆச்சுன்னா சப்சிக்வெண்ட்டாக
decrease subsequently. First revaluation adjustment தான் அதுக்கப்புறம் P&L account போகணும். Data P&L account கிடையாது. Next, Akash purchased a machine for 12 lakhs, estimated useful life 10 years and scrap value 1 lakh. Depreciation for the first year using sum of the years digits method shall be அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன். Sum of the years digits method. அப்போ depreciable amount into n. First year வந்து n will be taken divided by n into n plus 1 by 2. Formula போட்டுருப்போமா இல்லையா? Depreciable amount எவ்வளோ? 12 lakhs minus 1 lakh, 11 lakhs into first year depreciation 10 times இருக்கும், second year 9 times, அதுக்கப்புறம் 8, 7, 6, 5 குறைச்சிட்டே வரும்னு சொன்னேன். ஃபர்ஸ்ட் இயர் depreciation 10 தான் நியூமரேட்டரில் இருக்கும், டினாமினேட்டரில் சம் ஆஃப் த இயர்ஸ் டிஜிட்ஸ். இந்த 1லேருந்து 10 இருக்கிறத நீங்கள் சம் பண்ணணும். அப்படின்னா 10 into 11 by 2 போட்டிங்கன்னா 55 will be the denominator value. So then 5 and the final answer being 2. So what they have done is correct. So the value is correct only, true. Ninth one, depreciation cannot be provided in cash in case of loss in a financial year. ஒரு வருஷம் லாஸாக வந்துச்சுன்னா நீங்கள் டெப்ரிஷியேஷன் பிஎன்எலுக்கும் டெபிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்றாங்க. அப்படிலாம் கிடையாது, அதுவும் காஸ்ட்டு தான். ஓகே, உங்களுக்கு லாபம் இருக்கோ நஷ்டம் இருக்கோ வேறு வழி இல்லை, டெப்ரிஷியேஷன் நீங்கள் பிஎன்எலுக்கும் டெபிட் பண்ணி லாஸ் அதிகமாக காமிச்சு தான் ஆகணும். லாஸை கம்மியாக காமிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு டெப்ரிஷியேஷன் பண்ணாமல் இருந்தால் அது இல்லீகல், வயலேஷன், ரைட்? ஃபால்ஸ். 10th, providing for depreciation also helps in providing for accumulation of funds to facilitate the replacement at the end of its useful life ன்னு சொல்கிறாங்க. ட்ரூ. நம்ம எடுத்தோடனே பார்த்தோம் இல்லையா, அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன். டெப்ரிசியேஷன் பண்ணும்போது அசெட்ஸோட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகிட்ட போதுன்னா யூ வில் பி டபுள் காஷியஸ் தட் அசெட் இஸ் கோயிங் டு பி ரீப்ளேஸ்டு சூன். ஸோ யூ ஹேவ் டு மேக் த ஃபண்ட் அவைலபிள் ஃபார் ரீப்ளேசிங் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ரெடி ஆகிடுறீங்க. அதனால் வாட் தேவ் டன் இஸ் கரெக்ட், திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட். தென் 11th, if the equipment account has a balance of 12.5 lakhs and the accumulated depreciation account has a balance of 4 lakhs, okay, the written down value of the same shall be what அப்படின்னு கேட்குறாங்க. எக்யூப்மெண்ட் அசெட்ஸில் அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் வந்து மைனஸ் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ தான் இல்லையா? அப்போ 8.5 lakhs தான் WD வேல்யூ. அதாவது ஒவ்வொரு வருஷம் டெப்ரிசியேஷன் அந்த அசெட்ஸ்லேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறது பதிலாக we are adding to the provision for depreciation or accumulated depreciation account. அதான் அந்த டெப்ரிசியேஷன் எதுலேருந்து சப்ட்ராக்ட் ஆயிருக்காதுன்னா ஒரிஜினல் வேல்யூவில் சப்ட்ராக்ட் ஆயிருக்காது. அந்த ஒரிஜினல் வேல்யூ அப்படியே இருக்குது, அதுக்கான டெப்ரிஷியேட்டட் அமௌண்ட் வந்து அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷனில் இருக்கும். அப்போ WDV அப்படிங்கிறது இந்த ஒரிஜினல் வேல்யூலேருந்து அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் நம்ம லெஸ் பண்ணுறோம்னா கிடைச்சது. 8.5 lakhs இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். 16.5 அப்படிங்கிறது ராங் ஆன்சர். ஸோ ஃபால்ஸ். எக்ஸாம்பிள் எழுதும்போது வெறுமனே ஃபால்ஸ் ட்ரூன்னு போடாதீங்க, இதையும் கேல்குலேஷன்ஸும் பண்ணுவீங்க. 12th, sum of the years digits method is an example of accelerated method of charging depreciation சொல்லியிருக்கிறாங்க. 12, maybe true, maybe true. Accelerated அப்படின்னு சொன்னாக்க as you use it for more days then it will be depreciated for the more days னு அர்த்தம். higher depreciation. ஓகே, 5 years வரும்னு சொன்னாங்க, சரின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, 20% டெப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு வரீங்க. திடீர்னு பார்த்தா நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு 6 மணி நேரம் யூஸ் பண்ணான்னு சொன்ன போல 12 மணி நேரம் யூஸ் பண்ணுறீங்க. 12 மணி நேரம் யூஸ் பண்ணால் இன்னும் ஃபாஸ்டர் டெப்ரிசியேஷன் தானே இருக்கும். அதான் சம் ஆஃப் த இயர்ஸ் டிஜிட்ஸ் மெத்தட். அதாவது இனிஷியலி வில் டெப்ரிஷியேட் ஹையர். 3 இயர்ஸாக இருந்தால் முதல் வருஷம் 3 ஷேர் இஸ் டெப்ரிஷியேட்டட், செகண்ட் இயர் 2 ஷேர், லாஸ்ட் இயர் 1 ஷேர். 3:2:1. The depreciable amount over the 3 years period we will be depreciating in this ratio 3:2:1. Otherwise 3/6, 2/6, 1/6. அப்போ higher depreciation will be there in the very beginning. The higher நாளே accelerate பண்ணுறீங்க, you are accelerating the depreciation. 12. 13th, over the life of the asset subject to depreciation the accelerated method will result in less depreciation expenses in early years ன்றாங்க. false. 13th வந்து false. Sum of the years digits methodல accelerated method சொன்னால் higher depreciation will be there in the very beginning of the years. அவங்க ரிவர்ஸ் சொல்லியிருக்கிறாங்க, அதாவது false. okay, while depreciating land cost straight line method shall give more depreciation than the written down value method அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. 14th land cost ஆக்சுவலாக லேண்டுக்கு டெப்ரிசியேஷனே கிடையாது. அதான் நீங்கள் ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தடோ WD மெத்தடோ ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது.
We will not never follow any of the methods of depreciation for the land, so false. False is the correct answer. Provision for depreciation account is debited at the time of recording the depreciation of an asset. ஸோ அசெட்ஸை டெப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டெப்ரிசியேஷன் தானே. எப்போ அந்த அசெட் சேல் பண்ணுறீங்களோ அன்னைக்கு இந்த ப்ரொவிஷன்ஸை ரிவர்ஸ் பண்ணுவீங்க. ப்ரொவிஷன்ஸை அன்னைக்கு டெபிட் பண்ணுவீங்க. சாரி, ஸோ ஃபஸ்ட்டு அசெட்ஸ் டெப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது என்ன என்ட்ரி வரும்? டெப்ரிசியேஷன் டு ப்ரொவிஷன். சாரி, டு ப்ரொவிஷன். டெப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது டெப்ரிசியேஷன் டு ப்ரொவிஷன், அதாவது கிரெடிட் தான் பண்ணுவீங்க. அந்த அசெட்ஸ் விற்கும் போது ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட்டும் டு அசெட் அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டும் போட்டிருப்பீங்க. ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் கேஷ் வந்து பணம் வந்திருக்கும், அதை போடுவீங்க. தென் யூ வில் ஹேவ் த ப்ராஃபிட் லாஸ். ஸோ த ப்ரொவிஷன் இஸ் கிரெடிட்டட் ஆன் creation of the depreciation. On sale of the assets, provision is debited. So the statement is wrong. The statement is wrong. Is that clear? Now, if adequate maintenance expenses is incurred with relation to running repairs of an asset, we need not charge any depreciation. சொல்லியிருக்கிறார். மெயின்டெனன்ஸ்க்காக கரெக்டாக செலவு பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா டெப்ரிசியேஷன் தேவையில்லைன்றாங்க. அது தப்பு. அசெட்ஸோட வேல்யூ எப்படி இருந்தாலும் குறைஞ்சி தான் ஆகும், வேர் அண்ட் டேர் ஆகும். வேர் அண்ட் டேர் ஆகும்போது நார்மலாக ஒர்க் பண்ண வைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும்? ரிப்பேர் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஆனாலும் அதோட வேல்யூ வந்து மார்க்கெட்டில் வாங்கும்போது இருந்த வேல்யூ காட்டிலும் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ அந்த ரெடியூசிங் த வேல்யூ தி அசெட் இன் த மார்க்கெட் இஸ் கால் டெப்ரிசியேஷன். அது வந்து மாற போகிறதில்ல, அதுக்கு நீங்கள் டெப்ரிஷியேட் பண்ணி தான் ஆகணும். 17th, when a property plant equipment is sold, then provision for depreciation account is debited அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ போன இதில் வந்து பார்த்தீங்க, டெப்ரிசியேஷன் கிரியேட் பண்ணும்போது ப்ரொவிஷன்ஸ் அக்கௌண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும்? கிரெடிட் பண்ணியிருக்கணும். சேல் பண்ணும்போது அதை வந்து டெபிட் பண்ணணும். ஸோ இது சேல் பண்ணும்போது தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. டெபிட் பண்ணுறது கரெக்ட் தான். 17th பொறுத்த வரைக்கும் அசெட் அக்கௌண்ட் இஸ் கிரெடிட்டட், கரெக்ட். ஸோ ப்ரொவிஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு அசெட் அக்கௌண்ட், பணம் வந்திருக்கும். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட். இது ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் if any will be profit or loss on sale. So the statement is true. While calculating the depreciation as per the diminishing balance method, the salvage value of the asset at the end of its life reduced from its cost. Okay, calculating the depreciation as per the diminishing balance method, salvage value of the assets at the end of its life is reduced from its cost. So usually இது false. என்ன காரணம்னா எஸ்எல்எம் மெத்தடாக இருந்துச்சுன்னா ஒரிஜினல் வேல்யூ மைனஸ் ஸ்கிராப் வேல்யூ டிவைட் பை லைஃப்னு போடுவீங்க. இது எஸ்எல்எம் மெத்தட். அண்டு ரெடியூசிங் பேலன்ஸ் மெத்தடில் டெப்ரிசியேஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? 1 மைனஸ் nth ரூட் ஆஃப் ஸ்கிராப் வேல்யூ டிவைட் பை ஒரிஜினல் வேல்யூ, அது nth ரூட் ஆஃப். இந்த ஃபார்முலா சொன்னேன்னு இல்லையா? அப்போ ஒரிஜினல் வேல்யூலேருந்து ஸ்கிராப் ரெடியூஸ் பண்ணுறோமானா அப்படி பண்ணுறது இதில் டிமினிஷிங் பேலன்ஸ் மெத்தடில் ஃபாலோ பண்ணுற மெத்தட் கிடையாது. ஸோ இட்ஸ் ஃபால்ஸ் ஒன்லி. கிளியர்? ஜஸ்ட் see the formula difference between this model and that model. 19th, any change in the estimated useful life of an asset should be accounted for as a change in an accounting estimate in accordance with the accounting standard. Any change in the estimated useful life of an asset should be accounted. ஆமாம், ஏதாவது சேஞ்ச் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்டை ஃபாலோ பண்ணி அந்த மாதிரி நீங்கள் அக்கௌண்ட்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கரெக்ட் தான், ட்ரூ. அதுதான் நம்ம இப்போ இதுக்கு முன்னாடி சேஞ்ச் இன் எஸ்டிமேட்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, இதர் டபிள்யூடிவிலேருந்து எஸ்எல்எம்மோ எஸ்எல்எம் இந்த டபிள்யூடிவியை கேல்குலேட் பண்ணுறதோ அதுக்கு எல்லாமே இதுதான் ஃபாலோ பண்ணுறோம். 20th, an intangible assets is a non-identifiable non-monetary assets. Intangible assets is non-identifiable அப்படின்றாங்க. non-identifiable கிடையாதுப்பா, ஐடென்டிஃபையபிளாக இருந்தது அந்த intangible assets. non-monetary assets, okay, now may be identifiable, it may be non-monetary assets. மானிட்ரி அசெட்ஸ்னு என்ன அர்த்தம்னா டெட்டாஸ் கிரெடிட்டாஸ்லாம் இருக்குல்லையே, அது பேர் மானிட்ரி அசெட்ஸ். ஓகே, அதோடைய மணி வேல்யூ நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது சேஞ்ச் ஆகாதுன்னு சொன்னால் அது மானிட்ரி அசெட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஸ்டாக் வச்சுருக்கிறேன். ஸ்டாக்கோட விலை 1 lakh. கஸ்டமர் வராரு, சார் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஆனால் என்கிட்ட பணம் இல்லை, 1 மாதத்துக்கு அப்புறம் வந்து வாங்கிக்கிறேன்றார். 1 மாதத்துக்கு பிறகு வரும்போது இதோட விலை ஏறி போச்சு, 1.25 லட்சமாக மாறி போச்சு. இப்போ நான் எவ்வளோ சொல்லுவேன் அவர்கிட்ட? 1.25 லட்ச ரூபா கொடுப்பா, இன்றைக்கி விலை ஏறி போச்சுன்னு தான் நான் சேல் பண்ணுவேன். அதே கஸ்டமர் வந்தார், சார் பிடிச்சிருக்கு சார் வாங்கணும், என்கிட்ட பைசா இல்லை சார், உங்களை பற்றி நல்லா தெரியும், எப்போ தருவீங்க? 2 மாதம் தானே, எடுத்துகிட்டு போங்க, நான் எழுதி வச்சுக்கிறேன், 2 மாதத்துக்கு அப்புறம் பணத்தை கொடுங்க அப்படின்னு. ஸோ இட் இஸ் கிரெடிட் சேல்ஸ். நான் ஆட்டோமேட்டிக்லி த பார்ட்டிஸ் டெட்டாஸ். 2 மாதத்துக்கு அப்புறம் வரார், எவ்வளோ பணம் தருவார்? 1 lakh தான் தருவார். சார் இன்றைக்கி நீங்கள் வாங்கின பொருளுடைய விலை 1.25 லட்ச ரூபாய் சார், 1.25 லட்ச ரூபாய் கொடுங்கன்னு சார் கேட்பேனா? So the stock gets affected due to the inflation. Once it is converted into debtors or creditors, the value remains static.
அப்படி இருக்கக்கூடிய எட்டாசன் அதாவது மீன்ஸ் த வேல்யூ இஸ் டிட்டர்மைன் பை த கான்ட்ராக்ட். நம்ம 2 பேர் கான்ட்ராக்ட் போட்டுருப்போம், நீங்கள் 1 லட்சம் 3 மாதத்தில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. இந்த கான்ட்ராக்ட் வேல்யூ ஃபைனலைஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த வேல்யூ மாறாதுன்னா அதெல்லாம் மானிட்டரி அசெட்ஸ். இல்லை சார் அப்படிலாம் மாறணும்னு இது அது மாதிரி கிடையாது சார். மார்க்கெட் இன்ஃப்ளேஷன் தகுந்த மாதிரி மாறும்னு சொன்னால் அது பேர் நான் மானிட்டரி அசெட்ஸ். இந்த லேண்ட் அண்ட் பில்டிங், பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி இதெல்லாமே நான் மானிட்டரி. கேஷு, பேங்க்கில் இருக்கக்கூடிய டெபாசிட்ஸ், எஃப்டி, டெட்டாஸ், கிரெடிட்டாஸ் இதெல்லாம் வந்து மானிட்டரி அசெட்ஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து நான் ஐடென்டிஃபையபிள் அப்படிங்கிற தப்பு. ஐடென்டிஃபையபிள் பட் நான் மானிட்டரி அசெட்ஸ், இது கரெக்டு, இது தப்பு, அதனால ஃபால்ஸ். ஸோ லெட்ஸ் நவ் ஸ்டார்ட் வித் MCQ. Original cost 12,60,000, salvage value nil, useful life 6 years, depreciation for the first year. Under sum of the years digits method, so 12.6 lakhs minus 0 இல்லையா, into 6 years இருந்தால் into 6 divided by 6 into 7 by 2, 21. So divided by 21. Come on, tell me. 12.6 into 12.6 into 6 by 21 போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? Come on, text me. 3,60,000. 3,60,000 is the correct answer. Clear? Question number 2. Question number 2. Yes. Obsolescence of a depreciable assets may be caused by. Obsolescence என்ன அர்த்தம்? Outdated. அவுடேட்டட்னா இன்னும் இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி அது ஒர்க் ஆகுமா? ஒர்க் ஆகும், பட் நம்ம இன்னைக்கு ஃபேஷன் மாறிடுச்சு, அதனால் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அப்போ செகண்ட் வந்து என்ன ரீசனால இருக்கும்? டெக்னாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் கரெக்ட் தான். இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் அதை பற்றி சொல்லலை. சேஞ்ச் இன் மார்க்கெட் டிமாண்ட் ஃபார் த ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீஸ், மார்க்கெட் டிமாண்ட் அதுவும் கிடையாது, ஒன்லி டெக்னாலஜி தான். அப்போ வாட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்? லீகல் ஆர் அதர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது. அப்போ ஒன்லி ஒன் எபோ இஸ் த கரெக்ட், ஒன்லி ஒன் எபோ. கிளியர்? அப்சலசன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் வேல்யூ ரெடக்ஷன் டியூ டு த டெக்னாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ். இது ஒர்க் ஆகும், பட் நம்ம இன்னைக்கு அவுட் ஃபேஷன். என்கிட்ட 2G மொபைல்லாம் இருக்குது, இன்னும் வேலை செய்யுது, சிம்மு போட்டால் வேலை செய்யும் அப்பப்போ, ஆனால் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமா? அதுதான். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் டெக்னாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ். Number of production of similar units expected to be obtained from use of an asset by an enterprise is called production unit base பண்ணி. அப்ப என்ன சொல்லுவீங்க இத? Production of similar units expected to be obtained from the use of an asset by an enterprise is called useful life. யூனிட் லைஃப்னு சொல்ல முடியாது, யூனிட் லைஃப், யூஸ்ஃபுல் லைஃப்னு சொல்கிறோம். ஈவன் ப்ரொடக்ஷன் லைஃப் கூட பெட்டர் தான். சொல்யூஷன் ஹஸ் கிவன் யூஸ்ஃபுல் லைஃப், யூ கேன் கோ வித் தட். ஓகே. In a concern proposes to discontinue its business from March 2018 and decides to dispose of all its plant within a period of 4 months. 4 மாசத்துல டிஸ்போஸ் பண்ண பிளான் பண்ணுறாங்க. Balance sheet as on 31st March 2018 should indicate the plants at their net realizable value. அக்கௌண்டிங் அசம்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க கோயிங் கன்சர்ன் கான்செப்ட். என்னது? கோயிங் கன்சர்ன் கான்செப்ட். நம்ம பிஸ்னஸ் பல நாள் இருக்கும் அப்படிங்கிற அசம்ஷன் தான் மெயின். நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பேமெண்ட் பண்ணீங்க, அந்த பேமெண்ட்னால பெனிஃபிட் 1 வருஷத்துக்கு மேலே வரும், உங்கள் பிஸ்னஸும் அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு 1 வருஷத்துக்கு மேலே லைஃப் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பேமெண்ட் அசெட்னு சொல்லுவீங்க. ஒன்று அந்த பேமெண்ட் வந்து ஒரு 1 or 2 monthஸில் எக்ஸ்பைர் ஆகிடும், அதுக்கப்புறம் என்ஜாய் பண்ண முடியாது, அல்லது அதை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு அந்த பிஸ்னஸுக்கு லைஃப் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த பேமெண்ட் அசெட்டே கிடையாது.
ஈவன் பில்டிங் கூட வாங்கியிருக்கலாம். 3 மாதத்தில் பிஸ்னஸ் க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம்னா அந்த பில்டிங் அசெட் கிடையாது, அது எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ இந்த கொஷினில் பொறுத்த வரைக்கும் 4 மாதத்தில் பிஸ்னஸ் க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. பிஸ்னஸ் க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க கோயிங் கன்சர்ன் கான்செப்ட் இல்லை. அப்படின்னு நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்களே இந்த அசெட்ஸ்லாம் நினச்சிட்டு இனிமேல் அதெல்லாம் அசெட்ஸ் கிடையாது, அது வந்து நார்மல் எக்ஸ்பென்சஸ் மாதிரி. அப்போ அது வந்து என்ன இன்றைக்கி பைசா வருமோ அந்த ரேட்டில் தான் எழுதணும். அது பேர் நெட் ரிலேசபிள் வேல்யூ. கோயிங் கன்சர்ன் கான்செப்டாக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவீங்க, WD வேல்யூவில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவீங்க. ஸோ இஃப் இட் இஸ் பீங் த கோயிங் கன்சர்ன் கான்செப்ட் தென் we can follow only WDV, அதாவது காஸ்ட்லெஸ் டெப்ரிசியேஷன். அப்படி கோயிங் கன்சர்ன் கான்செப்ட் அஃபெக்ட் ஆகிடும்னு சொன்னால் ஆர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இல்லைன்னா நெட் ரிலேசபிள் வேல்யூ வில் பி ஃபாலோட். கிளியர்? Fifth, in case of downward revaluation of a plan which is for the first time revalued, முதல் முறை ரீவேல்யூ பண்ணும்போது டவுன்வர்ட்னு எப்போதுமே P&L டெபிட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி அப்வர்டில் இருந்து ரீவேல்யூஷன் ரிசர்வ் இருந்து அதுக்கப்புறம் டவுன்வர்ட் வந்துச்சுன்னா அந்த ரீவேல்யூஷன் ரிசர்வ் முதல் யூஸ் பண்ணுங்க, தீர்ந்து போச்சுன்னா P&L யூஸ் பண்ணிக்கலாம். C is the correct answer. Portion of the acquisition cost of the tangible assets yet to be allocated is known as என்னது, ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ. அதாவது ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ, ஒரு வருஷத்து வந்து 10 லட்ச ரூபாப்பா, 10 வருஷம் லைஃபு. அப்போ ஒரு வருஷம் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 1 லட்ச ரூபா லெஸ் பண்ணிட்டீங்க, மிச்சம் 9 லட்ச ரூபா இருக்குது. இந்த 9 லட்ச ரூபா ரிமைனிங் 9 இயர்ஸுக்கு அலோகேட் பண்ண போகிறோன்னு அர்த்தம். ரிமைனிங் 9 இயர்ஸ்க்கு அலோகேட் பண்ண போகிற இந்த 9 lakhs பேர் WDV. ஸோ அதான் மீன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இட் இஸ் நத்திங் பட் ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ. த போர்ஷன் ஆஃப் த அக்விசிஷன் காஸ்ட் 10 lakhsல 9 lakhs ஓகே டு பி அலோகேட்டட் இன் ஃபியூச்சர்னா அது நத்திங் பட் WDV. என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இந்த கொஸ்டின் டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ நார்மல் தாட் ப்ராசஸில் இல்லாமல் unallocated amount of this asset will be considered as what னு சொல்லியிருக்கேன், which is nothing but return value. Allocated amount தான் depreciation, இது unallocated amount. Right. The main objective of providing depreciation is to, எதுக்காக depreciation ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்க? கிரியேட் சீக்ரெட் ரிசர்வ். சீக்ரெட் ரிசர்வ் பண்ண முடியாதுப்பா, அது லாஸ் ஆக்சுவலாக மீன்ஸ் அது ஏமாத்து வேலை. ரெடியூஸ் புக் வேல்யூ ஆஃப் தி அசெட்ஸ், அதுவும் கிடையாது. அலோகேட் த காஸ்ட் ஆஃப் தி அசெட்ஸ் தான் நமக்கு லாஜிக்கலாக கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் எந்த அசெட்ஸை வச்சு உற்பத்தி பண்ணுறீங்களோ, ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறீங்களோ, அப்போ இந்த அசெட்ஸோட வேல்யூ டியூ டு யூட்டிலைசேஷன் ரெடியூஸ் ஆகுதுல, அந்த லாஸை அந்த ப்ராடக்ட்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுல போய் அலோகேட் பண்ணி அதையும் சேர்த்து கஸ்டமருக்கு இருந்து ரெக்கவர் பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் கால் அலோகேஷன் ஆஃப் காஸ்ட்ஸ் டு த ப்ராடக்ட். Cost of the assets allocated to the units produced, the cost of the assets unallocated will be your future means the amount to be allocated in the future which is called WDV value. So ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொடுத்துருக்கிறார். டெப்ரிசியேஷன் ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ண அதுக்கு அலோகேட் பண்ணுறோம், இன்னும் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணலன்னா அன்அலோகேட்டடாக இருக்கும், அந்த அன்அலோகேட்டட் வேல்யூ ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ. சீக்ரெட் ரிசர்வ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கோ வேணுட்டு சும்மா இருக்கிற அசெட்ஸோட வேல்யூ ரெடியூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்கும் டெப்ரிசியேஷன் கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது லாஜிக்கலாக கரெக்ட் கிடையாது. சீக்ரெட் ரிசர்வ் அப்படிங்கிறது இல்லீகல். அசெட்ஸோட வேல்யூ வேணுட்டு கம்மியாக எழுதுனீங்கன்னா, குறைச்சிங்கன்னா உங்களுடைய நார்மல் ப்ராஃபிட் குறைஞ்சிரும். உங்கள் புக்கில் லாபம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி காமிச்சு என்ன பண்ணுவீங்க? ஏமாற்ற வாய்ப்புகள். உண்மையிலுமே கம்பெனியோட லாபம் நல்லா தான் இருக்கும், ஆனால் இந்த மாதிரி காமிச்சதுனால லாபம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி காமிச்சிருப்பீங்க. அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க, இதில் ஏற்கனவே இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கவங்க பேனிக்காக அந்த அசெட்ஸை அந்த ஷேரை விற்றுடுவாங்க. அது விற்ற பிறகு நீங்கள் வாங்கின பிறகு அடுத்த வருஷம் திரும்ப ரிவர்ஸ் பண்ணி லாபம் ஜாஸ்தி இருக்க மாதிரி காமிக்கலாமா? ஸோ 10 லட்ச ரூபா அசெட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்க, 8 லட்ச ரூபா டெப்ரிஷியேட் பண்ணிவிட்டு P&L டெபிட் பண்ணிட்டீங்க. அப்போ லாபமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு புலம்பி தீர்த்துருவாங்க, எல்லாமே ஷேரை விற்றுருவாங்க, எல்லாத்தையும் நீங்களே மறைமுகம் வாங்கி வச்சுருப்பீங்க. அடுத்த வருஷம் என்ன பண்ணிடுவீங்க, இந்த அசெட் 2 லட்சம் தானே, திரும்ப 6 லட்ச ரூபா ரீரைட் பண்ணிவிட்டு P&L 6 லட்ச ரூபா ரீரைட் பண்ணும்போது ப்ராஃபிட் அதிகமாகிடுமா இல்லையா? ஸோ 2வது வருஷம் ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தி ஆனோன்னு இவன் என்ன சொல்லுவான், சார் இந்த வருஷம் செமையாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறோம், லாபம்லாம் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னு ஷேர் ப்ரைஸ் அதிகமான பிறகு நானே இந்த ஷேர் விற்று லாபத்தை பார்த்துடலாம். இந்த மாதிரி ஏமாத்துறது பேர் சீக்ரெட் ரிசர்வ். தட் இஸ் ஆல்வேஸ் prohibited and illegal. ஸோ அப்போ ப்ரொவைடிங் டெப்ரிசியேஷன் இஸ் நாட் டு கிரியேட் சீக்ரெட் ரிசர்வ் விச் இஸ் இல்லீகல் ஆல்சோ. தென் 8th one, original cost of machine 2520, salvage value 120, useful life was 6 years. Annual depreciation எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க, 25.2 minus 1.2 divided by 6, 4 lakhs, isn't it? So B is the correct answer. The cost of the machine 20 lakhs, 2 years later the book value is 10 lakhs. Then straight line percentage of depreciation being how much?
25%. ஓகே, இது மனக்கணக்கு மாதிரி போடலாம். வருஷத்துக்கு 25%னா மொதல் வருஷம் 5 லட்சம் ரூபா, அடுத்த வருஷம் 5 லட்சம் ரூபா, தென் இட் பிகம்ஸ் 10 lakhs. இஸ் தட் ஓகே? அந்த மாதிரி ஈஸியாக போட்டுக்கலாம். இல்லைனா 2 வருஷத்துடைய டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோ இருக்குது? இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் 10 lakhs is the depreciation for the 2 years, otherwise 1 year 5 lakhs. அப்போ 5 lakhs is the 1 year's depreciation by original cost. 20 lakhs போட்டிங்கன்னா 25%. இப்படியும் போடலாம். Clear? Illustration number 10. Illustration number 10. A machinery with original cost 10 lakhs and nil salvage value acquired on 1st April 2019 with 4 years useful life was depreciated using straight line method. It was decided to sell the machinery on 1st October 22 for 1,20,000. What should be the gain or loss னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. So depreciation எவ்வளோ? 10 lakhs, no salvage value, useful life being 4, அப்போ 2.5 lakhs is the depreciation per year. Original value being 10 lakhs on 1/4/19. 1st October 22 வரைக்கும். அப்போ you have to find out the depreciation for 1920, 2021, 21-22 3 வருஷத்துக்கு 7 லட்சம் ரூபா போயிடுச்சு. இது வந்து WDV on 1/4/2022 அன்னைக்கு 2.5 lakhs இருக்குது. இந்த வருஷம் அக்டோபர், அப்போ டெப்ரிசியேஷன் அப் டு அக்டோபர் 22 வரைக்கும் 6,000 half year. Half year depreciation 1.25 lakhs. Am I right? So 1.25 lakhs will be the WDV value. Planned to be sold for 1.2 lakhs sale price. So you lose how much? 5,000 rupees you are getting lesser. So 10th la ungalde answer வந்து loss 5,000. Is that clear? Which of the following asset does not depreciate? Land will not be depreciated. Land will not be depreciated. Now 12th one. A company purchased machinery on 1st April 2017 for 15 lakhs. It is estimated the machinery will have a useful life of 5 years, after which it will have no salvage value. அப்போ 5ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா வருஷத்துக்கு 2 லட்சம் ரூபாவா எவ்வளோ? 3 லட்சம் ரூபா டெப்ரிசியேஷன். அண்ட் த டெப்ரிசியேஷன் சார்ஜ் டியூரிங் தி இயர் 21-22 வருஷம் 3 லட்சம் ரூபாப்பா. அவ்வளோதானே? ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தடில் எப்போதுமே 3 lakhs தானே. சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஹியர். சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். Now 13th. If the equipment account has a balance of 22.5 lakhs and the accumulated depreciation account has a balance of 14 lakhs, the book value of the equipmentலேருந்து accumulated depreciation less பண்ணிட்டீங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 8,50,000. So B is the correct answer. இதே மாதிரி நம்ம illustration true or falseலையும் பார்த்தோம், இங்கேயும் பார்க்குறோம். Is that clear? A plant with the original cost of 50 lakhs was revalued after 2 years, resulting in credit to revaluation surplus account 4 lakhs. இங்கே பாருங்க, revaluation surplus account credit பண்ணி வச்சிருக்காங்க போன வருஷம் லாபம் வந்ததுக்கு. Towards the year end of 1920, due to COVID-19, plant value had gone down by 5 lakhs and accordingly the management decided to revalue the same. இப்போ குறையுது. முன்னாடி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, அது revaluation reserve surplus account வச்சிருக்காங்க, இப்போ குறையுது. What will be the impact? அப்படி குறைஞ்சதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் 4 lakhs வரைக்கும் நீங்கள் ரீவால்யூஷன் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் போய் டெபிட் பண்ணுங்க. அதுக்கு மேலே குறையிறது SOPL டெபிட் பண்ணுங்க, ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ். ஓகே, ரீவால்யூஷன் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல என்ன பண்ண போகிறோம்? டெபிட் ஆஃப் ஒன்லி 1 lakh. நீங்கள் பாட்டு 5 lakhs டெபிட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா ரீவால்யூஷன் சர்ப்ளஸ் நம்மக்கிட்ட ஏற்கனவே எவ்வளோ இருக்குது? 4 lakhs. அந்த 4 lakhs யூஸ் பண்ணிட்டு பத்தாமல் போனதை தான் நம்ம SOPL டெபிட் பண்ணுறோம். கிளியர்? 15th. In respect of intangible assets,
there's a presumption that the useful life of an intangible assets will not exceed 10 years. இது நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணோம், நான் நடத்தும் போது சொல்லலை. As per the intangible assets guidelines given in accounting standards 26, எப்போதுமே இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ் எத்தனை வருஷம் இருந்தாலும் 10 வருஷம் தாண்டாது அப்படிங்கிறது அசம்ஷன் நம்ம வச்சுக்கணும். அந்த 10 இயர்ஸுங்கிறது டிஃபால்ட் நம்பர், யூ ஹேவ் டு மெமரைஸ் திஸ். கிளியர்? அண்ட் a company developed a technology to enhance the battery life of mobile phones. The cost of development have been capitalized as an intangible assets at 5 lakhs. Development cost capitalize பண்ணியிருக்கிறாங்க intangible assets. The company estimates the life of the technology developed to be 3 years. Life under 3 years. The company has forecasted that 50% of sales will be in year 1, 35% in year 2, 15% in year 3. What should be the amortisation charges? In the percentage of utilization நமக்கு தெரியும்னா அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தேர்ட் இயரில் எவ்வளோ இருக்கும்? வெறும் 15%. ஸோ ஃபஸ்ட் இயருக்கு வந்து 50%, செகண்ட் இயரில் 35% நீங்கள் அமர்டைஸ் பண்ணணும், தேர்ட் இயரில் 15%. இட்ஸ் நாட் ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட், இட்ஸ் an accelerated depreciation method, like, okay, 50:35:15 ratio. So 75,000 will be the answer. Okay. An intangible asset is an asset of what? Has no physical existence, correct. Generated internally இருந்தாலும் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டோம், cannot be sold அப்படிங்கிறதும் தேவையில்லை. அப்போ எதுதான் கரெக்டு? A is the correct answer. A is the correct answer. So we have completed the true or false as well as the MCQ question also in detail. If you have any doubt, you can ask me. Else we may go for comprehensive practical questions. Make it faster. Text me. ஆன்லைனில் இருக்கிறீங்களா? ரெஸ்பாண்ட் மீ. யா. ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட், ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ மெத்தட், டிஸ்டிங்ஷன், டிப்ளீஷன் மெத்தட்னா என்ன? இது வந்து மைனிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கு யூஸ் ஆகும். இதெல்லாம் நம்ம தியரி மாதிரி பார்த்துருக்குறோம். ஆஸ் வெல் அஸ் what are the factors considered calculation of depreciation of plant, factors, original value, இதெல்லாமே பார்க்குறோம். intangible assets இதெல்லாமே பார்த்தாச்சு தியரி. இருந்தாலும் தியரி ஒரு முறை கிளான்ஸ் பாருங்கள். we'll start with the practical questions. Question number 1. Practical question number 1. Yes, question number 1. Now,
A firm's plant and machinery account at 31st December 2021 and the corresponding depreciation provision account broken down by year. Plant and machinery cost அதோடைய accumulated depreciation as on this date நம்ம கொடுத்துருக்குறாங்க. Okay. Depreciation is at the rate of 10% per annum on cost. It is the company's policy to assume that all the purchases and sales are disposal of plant occurred on 30th June in the relevant year. Purchase ஆனாலும் சரி சேல்ஸ் ஆனாலும் சரி என்னைக்கு நடக்கிறதா வச்சுக்கிறாங்க 30th June of the relevant year for the purpose of calculating depreciation irrespective of the precise date on which these events occur. அது என்னைக்கு வேணாலும் நடந்திருக்கட்டும், நம்ம calculate பண்ணுறது 30th June தான். During 2022 the following transactions took place. நம்ம 2022 மட்டும் தான் பார்க்கணும். Purchase of plant and machinery, new one. Plant that had been bought on this date and this date sold on these days respectively. Calculate the provision for depreciation of plant and machinery for the year ended December 2022. 21 வரைக்கும் கொடுத்துட்டாம்பா. 2022 குரிய calculations பண்ண சொல்லி இருக்கிறாங்க. Also you have to prepare the plant and machinery on the date, depreciation provision, sales or disposal of plant and machinery account for that year. ஒரு வருஷத்துக்கு மட்டும் போட்டால் போதும், மூணுத்தையும் போடணும். Okay, let's see. Come on, guess பண்ணுங்க பாப்போம். நீங்க படிச்ச மாதிரி வருதா, யோசிக்கிற மாதிரி வருதா? படிச்ச மாதிரி வருதா, யோசிக்கிற மாதிரி வருதா? ஏன் இந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணும் சார் அப்படின்னு யோசிக்கிற மாதிரி வருதா? எப்படி வருது? தெரியாதாம இந்த கோர்ஸை சேர்த்து விட்டாங்களே என்ன, அப்படியா? So question number 1. So we have to prepare for which year? 2022. என்னென்ன பண்ணோம்? Plant and machinery account, provision for depreciation account, and asset disposal account. So we have to prepare only for this year. 1 year. 1/1/22 அன்னைக்கு 2 balance brought down. எவ்வளோ இருக்கு? 30 lakhs by 31st December 22 அன்னைக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கு? I have to post that. அந்த டேட் வரைக்கும் 1/1/22 அன்னைக்கு 2 balance brought down. The accumulated depreciation on all these assets as on the date being 21,35,000. And எந்த அசெட்ஸ் நம்ம விற்கிறோமோ அதோடைய accumulated depreciation, provision for depreciation வந்து plant and machinery account நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும். That happens on 30th June. 30th June 22 அன்னைக்கு 2 plant and machinery, 2 balance carried on. இங்கே வரும்போது அமௌண்ட் டெப்ரிசியேஷன் ஃபார் த இயர். இப்போ பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரியில் எப்படி இருக்கும்? வாங்கினா டெபிட் சைட்லையும், வித்தால் அந்த அசெட்ஸை அசெட் டிஸ்போசல் அக்கௌண்ட் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும். அசெட் டிஸ்போசல் அக்கௌண்ட்டில் எந்த அசெட்ஸை டிஸ்போஸ் பண்ணுறோமோ இதெல்லாமே என்றைக்கு நடக்குது? 36/22 அன்னைக்கு. டிஸ்போஸ் பண்ணும்போது அந்த அசெட்ஸை அசெட் டிஸ்போசல் அக்கௌண்ட் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும் 36/22 அன்னைக்கு டு பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி. அதுக்குரிய அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் நம்ம இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும் 36/22 அன்னைக்கு டு ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன். ஸோ ஆஸ் வி ஹேவ் த ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன், ஸோ இந்த இடத்துல ஐ எம் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் திஸ் டு ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட். சேல் பண்ணும்போது பேங்க்கு யூ ஐதர் கெட் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ். ப்ராஃபிட் வந்தால் அசெட்ஸோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணுது, லாஸ் வந்தால் அசெட்ஸோட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகுது. இதனே ஃபார்மேட் எழுதியாச்சு. ஸோ இந்த இயர்
a new plant and machinery purchased for rupees 15 lakhs. And plant that had been bought for 2011, 170 was scrapped. இதை ஸ்கிராப் பண்ணிட்டாங்க. Plant that had been bought in 2012 for 90 was sold for 5,000. இதை sale consideration 0, இது 5,000. 2013 வாங்கினது 7 lakhs மதிப்பில் தான் 15,000 விற்கிறாங்க இந்த asset. Clear? With the assets உடைய original value 20 lakhs இருக்குல்ல, will be transferable from the plant and machinery account to asset disposal account. இதுக்கான depreciation for the year for half year. Okay, half year. அப்போ இந்த 10 லட்சத்துக்கு 10%னா 1 லட்சம் ரூபாய் அரையாண்டுக்கு 50,000 ரூபாய் depreciation for the current year. இந்த 7 லட்சத்துக்கு அதே மாதிரி half yearக்கு 35,000 being the depreciation. Clear? Now, I make slight corrections here. இந்த 11ல வாங்கினது இருக்குல்ல 170 was scrapped. 170 minus 3 lakhs 3 lakhs இனிமேல் depreciation கிடையாது. இதுக்கும் depreciation claim பண்ண முடியாது. Depreciation for the year not possible. ஆனா இதுல 1,70,000 நம்ம ஸ்கிராப் பண்ணிட்டோம். அதால சேல் வேல்யூ எவ்வளோ 0, ஒரு பைசாவும் வரல, அப்படியே ஸ்கிராப் பண்ணியாச்சு. 2012ல 90,000 ரூபாய்க்கு வாங்கினது 5,000 ரூபாய் விற்கிறாங்க. 90,000க்கு வாங்கினது 5,000 விற்கிறாங்க. இந்த இதில் ரைட். டூ 2,40,000 வாங்கினதை 15,000 விற்கிறாங்க. ஓகே, இப்போ depreciation for half year. இந்த asset already 100% depreciated. இந்த assetsக்கு 90,000 ரூபாய், ஒரு வருஷத்துக்கு 9,000 ரூபாய், half yearக்கு 4,500 ரூபாய். 2,40,000 10% 24, half yearக்கு 12,000 ரூபாய். half yearக்கு 12,000 ரூபாய் depreciation. Is that okay?
இது மொத்தமாக ஸ்கிராப்ட், அதை விட்டுருங்க. கரண்ட் இயரில் டெப்ரிசியேஷன் எலிஜிபிலிட்டி கிடையாது. 10 lakhsக்கு 9.5 lakhs டெப்ரிசியேஷன் சொன்னால் 90,000 உள்ள அசெட்டுக்கு எவ்வளோ டெப்ரிசியேஷன் இருக்கும்? 90 into 9.5 divided by 10 போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 85.5. இந்த வருஷம் ஒரு 4,500 டெப்ரிஷியேட் பண்ணோம்னா 90 டெப்ரிஷியேட் ஆயிடுது, 0. இதோட வேல்யூ நமக்கு 0. ரைட். ஃபர்ஸ்ட் அசெட்டுக்கு டெப்ரிஷியேட் பண்ண முடியாது, அது அப்படியே இருக்கு. செகண்ட் இயர் இந்த அசெட்டில் 170 நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம், அதுக்குரிய அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் 170 நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். சோல்ட் அசெட் ஸ்கிராப், பேலன்ஸ் 130 அப்படியே இருக்க போகுது. ஆனால் இந்த வருஷம் டெப்ரிசியேஷன் கிடையாது. இந்த 10 lakhs இருக்குல்ல, இந்த 10 lakhsல 90,000 rupees மதிப்புள்ளது விற்கிறோம். அதுக்கு எவ்வளோ டெப்ரிஷியேட் பண்ணியிருப்போம்? இந்த டெப்ரிசியேஷனில் 10 லட்சத்துக்கு 9 லட்சம் ரூபாய் டெப்ரிசியேஷன் பண்ணியிருக்கிறோம். 90,000 இருந்தால் அதுக்குரிய அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோ இருந்திருக்கணும்? 90 into 9.5 lakhs divided by 10 போட்டிங்கன்னா 85,500. 85,500 is the accumulated depreciation on this, இந்த 90 குறியது. ஓகே. அதே மாதிரி இதில் 2,40,000 மதிப்புள்ளது விற்கிறோம். அந்த 2,40,000 மதிப்புள்ள அந்த அசெட்டுக்கு டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோ? 7 lakhsக்கு 5.95 is the depreciation. 2.4 lakhs இருக்குன்னா அதுக்கு எவ்வளோ டெப்ரிசியேஷன் இருக்கும்? You can do the cross multiplication. 2.4 lakhs into 5.95 lakhs divided by 7 lakhs. சீக்கிரம். 2 lakhs சவுண்டே வர மாட்டேங்குது. ஓங்க சார், ஏதோ டயர்டாக சொல்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. 2,04,000. இஸ் தட் ஓகே? புரியுதா? Now, current year depreciation. Current year depreciation. Current year depreciationல சோல்டு அசெட்டுக்கு கண்டினியூங் அசெட்டுக்குன்னு தனித்தனியாக பிரிச்சிடலாம். மொத்தமும் டெப்ரிஷியேட் பண்ணியாச்சு, இது கிடையாது. மொத்தமாக டெப்ரிஷியேட் பண்ணியாச்சு, கிடையாது. இதில் வரும்போது 90,000 இருக்குல்ல, இது சோல்டு அசெட். அப்போ 90,000க்கு டெப்ரிஷியேஷன் போட்டிங்கன்னா அரை ஆண்டுக்கு, ஏன்னா ஜூன் வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ 90,000 இன்ட்டு 10% இன்ட்டு ஹாஃப் இயர் போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 4,500. சோல்டு அசெட்ஸுக்கான டெப்ரிஷியேஷன் 4,500. அப்போ அன்சோல்டு அசெட்ஸ் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும்? 9.1 lakhs. இதுக்கு மூணு ஆண்டு டெப்ரிஷியேட் பண்ணி ஆகணும். 10% 91,000. 91,000. இஸ் தட் ஓகே? ஆனால் எதை தாண்டி டெப்ரிஷியேட் பண்ண முடியாது? ஸ்கிராப் அள்ளி தாண்டி டெப்ரிஷியேட் பண்ண முடியாது. 10 lakhs 9,50,000 மேக்ஸிமம் டெப்ரிஷியேஷன் எவ்வளோ தான் பண்ண முடியும்? 50 தான் பண்ண முடியும். 10க்கும் 950க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு 50 தான் டெப்ரிஷியேட் பண்ண முடியும். ஆல்ரெடி 4,500. ஸோ மேக்ஸிமம் பாசிபிள் பீயிங் ஒன்லி 50 இல்லையா? ஸ்கிராப்பில் தாண்டி எப்படி டெப்ரிஷியேட் பண்ணுவீங்க? ஸோ அப்படின்னு ஏற்கனவே 4,500 இதுக்காக டெப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்னொரு 45,500 rupees நீங்கள் பேலன்ஸ் அசெட்டுக்கு நீங்கள் டெப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கலாம். 45,500. இஸ் தட் கிளியர்? அதுக்கு மேலே பண்ண முடியாது. கரெக்ட் தானே? அல்லது பேலன்ஸ் 9.1 lakhs இருக்குல்ல, அதுக்கு 10% போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? அப்படியும் பண்ண முடியாது, நீங்கள் இப்படியே போட்டுக்கலாம். மேக்ஸிமம் 45,500 கேன் பி டன் மேக்ஸிமம். ஓகே. லாஸ்ட் அசெட்ஸ் 2.4
இதுக்கு இந்த வருஷம் எவ்வளோ டெப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கலாம்? 12,000 பண்ணிக்கலாம். 7 லட்சத்தில் 2,40,000 போச்சுன்னா பேலன்ஸ் வந்து 4.6 lakhs இருக்குது. அதுக்கு 10% போட்டால் 46,000 can be claimable. 46,000 can be claimable. Is that okay? Clear? Current year depreciation. Continuing assets. அப்போ இது கண்டினியூ ஆகுது. அப்போ 5 lakhsக்கு 10% போட்டால் 50,000 rupeesம், 3 lakhsக்கு 10% 30,000ம், 2022ல் புதுசாக வாங்கின அசெட்ஸு 15 lakhs இப்போ தான் வந்து சேர்ந்துருக்கு. அதுக்கு இது வரைக்கும் டெப்ரிசியேஷன் இல்லை. இதுக்கு 10% வந்து 150, பட் ஹாஃப் இயருக்கு 75,000 நம்ம கிளைம் பண்ணிக்கலாம். சோல்டு அசெட்ஸுக்கான டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோ இருக்குது? சோல்டு அசெட்டுக்கான சோல்டு அசெட்டுக்கான ஒரிஜினல் வேல்யூ இங்கே பாருங்கள். இங்கேருந்து நாங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். 3 அசெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த 3 அசெட்டோடைய வேல்யூ 170, 90, இது 20 lakhs இங்கே போட்டேன். இதில் போட்டேன், இது போட்டிருக்கூடாதுல்ல, சாரி. எல்லாமே வித்துட்டான்னு நினச்சேன். அதில் ஒரு போர்ஷன் தான் விற்கிறான். இன்னொன்று 2,40,000. கமாண்ட் சொல்லுங்கள். அசெட் டிஸ்போசல் எவ்வளோ போகும்? எவ்வளோ? 5 lakhs. ஃபுல்லாக சேல் பண்ணல, அதனால 5 lakhs போடுறேன். இதில் பணம் எவ்வளோ வருது? 20. இதுக்கான அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோ? வித் அசெட்ஸோடைய டெப்ரிசியேஷன் இதுவும் இதுக்குரிய கரண்ட் இயருடைய டெப்ரிசியேஷன் சேர்த்து போடணும். 170 + 0 170. இங்கே போடுறேன். 90 + 4,500 + 85,500 90. 12,000 + 2,04,000 216. அப்போ ஓவரால் வேல்யூ 4,76,000. 4,76,000. 4,76,000. Is that clear? Now, what is the amount of depreciation charged to the provision for depreciation account? Continuing assets உடைய மொத்த வேல்யூ ப்ளஸ் சோல்ட் அசெட்ஸ் உடைய கரண்ட் வேல்யூ 16,500 இதோடைய டோட்டல். செக் பண்ணு. 45,500, 46, 50, 30, 75. Okay, 2,46,500. You add up these two, the amount of depreciation for the period. $2,63,000. Now we can finish up closing all the books of account here. So 45 lakhs, 45 lakhs, and balance being 40 lakhs. Provision for depreciation close பண்ணீங்கன்னா 23 lakhs 98,000, 23 lakhs 98,000. Balance carried on being 19 lakhs 22,000. On telling the asset disposal, you can find out either profit or loss here. I think you get the loss 5 lakhs, 5 lakhs. Here the loss being 4,000. Is that clear? So the question number 1 is one of the interesting illustrations.
I'll continue the rest